Dear friends, welcome to A's American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video 174. It is in the page number 182 and 183. Cambridge University Press. Dear friends, we have come here to the relative clause. Mind you, the meaning of clause is sentence. Meaning of relative is related, connection. There is a relation between one sentence and other sentence. So this relative clause is a relative sentence to a main sentence. You got it? This boy is a doctor. Right? This boy is a doctor. The boy who is sitting here is a doctor. Who is sitting? It is a relative clause for which sentence? The boy is a doctor. Got it? The boy who is sitting here is a doctor. So the boy is a doctor is the main sentence. Who is sitting here is the relative clause. You got it? This pen, the pen that is made in America is a nice pen. So this pen is a nice pen is a main sentence. That is made in America becomes a relative clause, relative sentence. You got it? So sentence starting with who, sentence starting with that in between of the sentence, which they become relative clause. Clauses with who, clauses with that, clauses with which. The boy who is sitting here is a doctor. The pen that is made in America is a golden pen. That the pen, the shirt which I am wearing is from Dubai. So who, that, which in between the sentence, which explains something about the nouns, that is called relative clause, right? See, the machine that broke down, what do you mean by broke down? Got repaired. The machine that broke down, that stands for what? Machine. The machine that broke down has now been repaired, right? So the machine has now been repaired, main sentence, and the relative clauses that broke down. So that stands for what? The machine. So here, what is the verb? The machine has now been repaired. Has is a verb. For relative clause, that broke down. Broke is a verb. So each relative clause should have a verb. The machine that broke down has been repaired. So that stands for the machine. You got it? Or the machine which broke down. You can either use that or you can use which. So these are relative clause, which broke down or that broke down. So which and that stands for what? Machine. That is more usual than which. Mostly you use that rather than which. But sometimes you must use which. That is more often used, but sometimes you are using which. You cannot use what in sentence like this type of sentences. You are not supposed to use what. See here, everything that happened was my fault. I shouted at you. Our friendship has got broken. So everything that happened was my fault. Not everything what happened is wrong. Not. Everything that happened was my fault. What? The things. What? The things. What happened was my fault is okay. The thing that happened. Now you see here, remember that in relative clause we use, what do you use in relative clause? Who, that, which. Relative clause you use who, that, which. You don't use what. You can start a sentence with what, but you're not supposed to use what in a relative sentence. So in relative clause you're using what, that, which. The boy who is sitting here is a collector. The pen that I brought is from America. The shirt which I am wearing is from Dubai.
So that, who, that, which. It is used for what? He. The boy who is sitting here. So since he is a male, you are using he. The girl who is sitting here is a collector. Instead of, the girl, what is that? Who? You can use she. The boys who are sitting here are the students of Anna University. This who stands for what? They. Are you agreeing with that? The pen that I bought is a golden pen. So the pen that I have bought, that stands for it. You agree with that? So the relative class words who, that, which stands for he, she, they and it. Not the women who lives next door. Who? Not the women she lives the next door. No. Who stands for what? Who stands for she, the girl, lady. The women she lives next door is wrong. The women who lives next door is correct. If you don't use who, doesn't give any meaning. The women she lives next door. Does it give any meaning? No. The women who lives next door is my neighbor. The women who lives next door is a collector. Who lives? The women lives next door is a collector. Is wrong. And who lives next door is my friend. You have to use who. Size. Make one sentence from two. Two sentences are given here. You have to make into one sentence. Use who and that should be used. Who, that, which is used. See, a girl was injured in the accident. A girl in the street, she was injured in the accident. She is now in hospital. She is now in hospital. Now you have to connect with the who. You cannot use which, isn't it? Either you can use who or that. Now, how do you connect? The girl who was injured in the accident is now in the hospital. You cannot say the girl was injured in the accident is now in hospital. The girl who was connecting the sentences using who. Now coming here, a man answered the phone. A man answered the phone. He told me you were away. I phoned to you yesterday. A man answered the phone. He told me you were away. You're not there. The man who answered the phone told me you were away. You can say the man who answered the phone told me you were away. Or you can say the man that answered the phone told me you were away. So you can use either who or that. A waitress served us. A hotel you go there, a waitress served us. She was very impolite. Impolite means what? Always shouting. There's no politeness in her actions and speech. And impatient. She is not patient. A tolerable girl. She is intolerant. So the waitress who served us was very impolite and impatient. You can say like that. The waitress that served us was very impolite and impatient. Next. The building was destroyed in the fire. The building was destroyed in the fire. Right? One Spencer Plaza. Spencer, earlier there was a plaza there. It was burned down. A building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt. Then after that only they built that complex. Earlier there was a complex. It was fired. The building that was destroyed in the fire has now been rebuilt. Or the building which was destroyed in the fire has now been rebuilt. Able to understand? Either you can use that and which. For things you can use that and which. For human beings you can use that or who. Who stands for singular, he, she, it or they. That stands for it and which stands for it. It stands for that and which. You got it? So dear friends, what you are able to understand, related clauses. In the sentence, when you want to explain certain nouns, you are using who, that and which. For persons, who, singular and plural. That also can be used for human beings. That and which is used for materials also. Hope you are able to understand. Are you clear? I request you gentlemen to come forward, introduce yourself and tell what you are able to understand clearly. Look at the camera and speak very clearly. Yes.
Good morning, friends. I'm Upendra Vasant. Now we are going to see the classes with who, that, and which. See, now when you are talking about things, we use that or which. We don't use who. The word who should not be used there. For example, देखिए ना, the machine that broke down has now been repaired. We should not use that. We should not say the machine which broke down like that. You cannot use what in sentence like this. Everything that happened was my fault. We should use that. Everything what happened, we should not use those things. Girl was injured in the accident. She is now in hospital. We should not say like that. The girl who was in the accident was admitted in the hospital. You can use that. Good morning, all. I'm Deepak. Now we're going to see about relative clauses. So relative clauses are used to connect two sentences and all, like, used to explain the noun. Words used here are who, that, which, and an example we'll see, like, the machine that broke down has now been repaired. So that refers to the machine. Secondly, what. We cannot use what in these sentences. Like, everything that happened here was my fault. We cannot say everything what happened was my fault. And thank you. Morning to all. This is Goodwin. In a relative clause, who and that is used for human beings, and that and which is used for materials. The machine that broke down has now been repaired. Here we use which also. And see this example. The girl was injured. The girl who was injured in the accident is now in hospital. So we use who for the human beings. That's it. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 174, பேஜ் நம்பர் 182, 83க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த யூனிட் 91க்கு இங்கே இந்த தலைப்பு என்ன என்று பார்க்கிறீர்கள் என்றால் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். ரிலேட்டிவ் என்றால் என்ன? சம்பந்தப்பட்ட. கிளாஸ் என்றால் என்ன? வாக்கியம். சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியமாக வருகிறது. சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்கள் பேச்சாங்கிலத்திலே மிக மிக முக்கியமாக சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்கள். இந்த சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்கள் எதனுடன் ஆரம்பிக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது ஹூ. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ வந்துவிட்டால் யாரோ அவர். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் தட் வந்துவிட்டால் யாரோ அவர், எதுவோ அது, எவரோ அவர். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் விச்சு வந்துவிட்டால் எதுவோ அது. இவைகள் மூன்று ஒரு பெயர் சொல்லை, மனிதனை, பொருளை விவரிக்கிற பொழுது உபயோகப்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு த மெஷின். இப்போ பாருங்க, when we are talking about things, பொருட்களை பற்றி பேசுகிற பொழுது we use that-ஐ பயன்படுத்துகிறோம் அல்லது which-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் மனிதரை பற்றி பேசும்போது that-ம் whom பயன்படுத்துகிறோம். the boy is a software engineer. இந்த பையன் ஒரு The boy who is sitting here is a software engineer. இந்த பையன் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற பையன் எவனோ, இந்த பையன் ஒரு software engineer. Here is a software engineer. The girl who is sitting there she is a collector. The pen that I have bought is from Malaysia. இந்த பேனா, எந்த பேனாவோ அந்த பேனாவை நான் மலேசியாவில் வாங்கிட்டேன். இந்த சட்டை, எந்த சட்டை நான் அணிந்திருக்கிறவனோ அந்த சட்டை நான் துபாயில் வாங்கினேன். The shirt which I am wearing is from Dubai. ஆக வாக்கியத்துக்கு who, that, which
பெயர்ச்சொல்லை விவரிக்கிறது. இங்கே the மெஷினை பற்றி விவரிக்கிறோம். that broke down என்றால் ரிப்பேர் அந்த மெஷின் that broke down, ரிப்பேர் ஆன மெஷின். எந்த மெஷினோ அந்த மெஷின் has now been, அது ரிப்பேர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆயிரக்கணக்கான மிஷின் இருக்கிறது. ரிப்பேரான மிஷினை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது the machine that broke down, ரிப்பேரான எந்த மிஷினோ அந்த மிஷின் இப்பொழுது ரிப்பேர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பையன்களிலே பல பையன்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். ஒரு பையனை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது the boy who is wearing a black t-shirt is from Africa. இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற எந்த பையன், அந்த பையன் கருப்பு சட்டை அணிந்திருக்கிறானோ அந்த பையன் ஆப்பிரிக்க நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறான். இங்கே able to understand? The sofa which you are sitting is made from London. நீ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற சோஃபா எந்த சோஃபாவோ அந்த சோஃபா லண்டன்லேருந்து செய்யப்பட்டது. The necklace that you are wearing is a diamond necklace. நீ அணிந்திருக்கக்கூடிய எந்த நெக்லஸோ அந்த நெக்லஸ் டைமண்ட் நெக்லஸ். ஆக பெயர் சொல்லை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது பலது இருக்கிறது. அது ஒன்றை குறிப்பிட்டு பெயர் விவரிக்கிற பொழுது who, that, which பயன்படுத்துகிறாய். the machine which broke down, that broke down என்று சொல்லலாம். which broke down, எதுவோ அது, which எதுவோ அது. ரெண்டு that which ரெண்டும் பயன்படுத்தலாம். that is more usual than which that அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம். but sometimes you must use which. சில நேரங்களில் which யூஸ் பண்ணுகிறாய். you cannot use what in a sentence like this. இந்த மாதிரி வாக்கியங்களிலே the machine what broke down, கரெக்டா? தவறு. the machine that broke down என்று தான் சொல்ல வேண்டும். the machine which broke down என்று தான் சொல்ல வேண்டும். the machine what broke down என்று சொல்லக்கூடாது. the question which she asked, what she asked என்று சொல்லக்கூடாது. so everything that happened was my fault. இங்க பாருங்க, not everything what happened was my fault என்று சொல்லக்கூடாது. what happened my fault, இது what வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கிற பொழுது நீங்க what பயன்படுத்தலாம். remember that in relative classes we use, இந்த relative classes நிறைய பெயர் சொல் இருக்கிறது. நிறைய பையன் இருக்கிறாங்க. ஒரு பையனை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது who பயன்படுத்துகிறாய். நிறைய பெண்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது who. நிறைய ஆண்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது who, that. நிறைய பொருட்கள் இருக்கிறது, கம்ப்யூட்டர் 4 இருக்கிறது. ஒரு பர்டிகுலர் கம்ப்யூட்டரை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது the computer which you see there in the second table is an Apple computer. அப்ப கம்ப்யூட்டர்ல ஒன்றை குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது which, பையன்களில் ஒருவரை குறிப்பிட்டு who, பொருட்களில் எதுவாவது ஒன்றை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது அதை விளக்கமாக சொல்லுகிற பொழுது which. அந்த who, which, he, she, they, it, அவன், அவள், அவர்கள், அவைகளை பற்றி குறிப்பிடுவதுதான் who, that, which. do you know the women who lives next door? உனக்கு தெரியுமா உன் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண் யார் என்று? உனக்கு தெரியுமா பெண் யார்? அந்த பெண், do you know the women? அந்த பெண்ணை பற்றி நீங்க விவரிக்கிறீங்க. who lives next door, உன் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெண். so ஒன்றை சொல்லி அந்த பெயர் சொல்லை பற்றி விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது who பயன்படுத்துகிறாய். the women she lives next door. so make one sentence from two. ரெண்டு வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை வாக்கியமாக சொல்லுகிறாய். அதற்கு என்னென்ன பயன்படுத்த வேண்டும்? who யாரோ அவர், that எதுவோ அது, which எதுவோ அது, இவைகளை பயன்படுத்துகிறாய். who that மனிதர்களுக்கு பயன்படுத்தலாம், that பொருட்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம், which பொருட்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும். a girl was injured in the accident. ஒரு பெண் ஒரு விபத்துக்கு உண்டானால், ஒரு விபத்து, ஆக்சிடென்ட். she is now in hospital. அவள் இப்பொழுது ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறார். அந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிற பொழுது the girl who was injured in the accident is now in hospital. ஆயிரக்கணக்கான கேர்ள்ஸ் இருக்கிறாங்க. அந்த ஆக்சிடென்ட் பிடிக்கிற பொழுது the girl who was injured in the accident is now in hospital. புரிஞ்சுதா? ஆயிரக்கணக்கான இருக்காங்க. எல்லா கேர்ள்ஸும் இன்ஜூர்ட் தான். அந்த கேர்ளை பற்றி விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது the girl who was injured in the accident is now in the hospital. hope you're able to get it very clear. next பாருங்க, a man answered the phone. நான் உன்கிட்ட சொல்றேன், நேத்து நான் உனக்கு ஃபோன் பண்ணப்பா ஒரு மனுஷன் எனக்கு பதில் அளித்தான். he told me you were away. அவன் என்ன சொன்னா, நீ என்னமோ வெளியே போயிட்டீன்னு சொன்னான். the man who answered the phone told me you were away. அந்த மனிதன், எந்த மனிதன்? பதிலளித்த மனிதன். so who answered the phone told me you were away. man that answered the phone told me that you were away.
வெயிட்ரஸ் சர்வ்டஸ். வெயிட்ரஸ் என்றால் என்ன? ஏரோஸ்டஸ் சொல்லுவாங்க. சர்வ் பண்ணக்கூடிய பெண்களை வெயிட்ரஸ் என்று சொல்வார்கள். எங்களுக்கு உணவு பரிமாறினாள். சர்வ்டஸ். ஷி வாஸ் வெரி இம்பொலைட். அவள் எப்படி இருந்தா? இம்பொலைட் என்றால் என்ன? பொலைட்னா அமைதி. இம்பொலைட் என்றால் என்ன? அமைதியே இல்லை. இம்பேஷண்ட், பொறுமையே இல்லை. பொறுமையும் இல்லை, அமைதியும் இல்லாத ஒரு பெண் எங்களுக்கு பணிவிடை செய்தால், எங்களுக்கு உணவளித்தால் அந்த ஹோட்டலிலே. அப்ப ஹோட்டலிலே 50 லேடிஸ் இருக்காங்க, சர்வர்ஸ். அதுல பொறுமை இல்லாத பெண்ணை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது, the waitress who served us was very impolite and impatient, ரைட்டா? நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் இருந்தாங்க. எங்களுக்கு சர்வ் பண்ண பெண், the waitress who served us was very impolite and impatient அப்படின்னு சொல்லலாம். the waitress that served us was very impolite and impatient அப்படின்னு சொல்லலாம். so it was destroyed in the fire. இந்த சென்னை சிட்டியில் ஆயிரக்கணக்கான பில்டிங் இருக்கு, ரைட்டா? ஒரு பில்டிங் கம்ப்ளீட்டா எரிந்து விட்டது. இட் ஹஸ் நவ் பீன் ரீபில்ட். அந்த எரிந்த இடத்திலே கட்டிடம் புதிதாக எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது, கட்டப்பட்டிருக்கிறது, ரைட்டா? அந்த எரிந்து போன கட்டிடத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது, the building that was destroyed in the fire has now been rebuilt. அந்த கட்டிடம், எந்த கட்டிடம் எரிந்ததோ அந்த கட்டிடம் இப்பொழுது கட்டப்பட்டது. விச்சும் சொல்லலாம், தட்டும் சொல்லலாம், ரெண்டும் சொல்லலாம். ஸோ நண்பர்களை, பேச்சாங்கிலத்தில் மிக முக்கியம். பல பேர் ஒரு பெயர்ச்சொல்லை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது who, that, பொருட்களாக இருக்கிற பொழுது that, which. அந்த who என்பது ஒருவன், ஒருத்தி, பலர், அவர்களை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. that which, that மனிதர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறதாக இருக்கிறது. which என்பது பொருட்களை பற்றி குறிப்பிட. hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.